Very good day, students. So, ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ about the PCSA and the MCSA. So, this is one of the small topic in muscle mechanics. So, ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ difference ਹੈਗਾ. What is referring to the PCSA? It is the physiological cross-sectional area, and MCSA stands for the morphological cross-sectional area. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PCSA ਤੇ MCSA ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ that is in the muscle organ. So first of all we should go with the structure of the muscle organ to have an idea कि physiological ਤੇ morphological cross sectional area ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. Okay, so I'm trying to make a diagram. Suppose you have a muscle organ. So it is just like this, that you have a muscle belly, just like this. And what you are doing is you are cutting it in TS. So when we cut it in TS, it is pulled apart, just like this. So I am deleting this part, and I'm just making a TS or a cross-sectional area just like this. Okay, if I zoom into this particular part, so what is inside this particular belly is the fascicles. So we know that it is containing the fascicles. I am taking red color for this. So these are the fascicles. So it is having a large number of fascicles. Single is called as the muscle fasciculus, and the plural is the fascicles. Now, in these fascicles, we have the muscle fibers. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਸਲ ਬੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲ ਆਰਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਵਿਦ ਦੀ tension length curves of the muscle organ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ that is comprising up of the muscle fibers ਜਿਹੜੇ ਕਿ actually force produce ਕਰਦੇ ਆ by sliding filament of the actins over the myosins ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਓ tensile force ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ the active component now where is the active component actually so I am taking again the red color for the active component. So this is the muscle fascicles. It is having muscle fibers. So it is producing the actual tensile force. Now, if I add up this area, this red area, now I am just taking the red area. Now this red area it will be called as the physiological cross-sectional area. So this is very important to note that only and only the active component area, it is the actual physiological cross-sectional area of this particular muscle belly. So if I take the area around it also, and I am taking like green color for this. Suppose now I am taking the red color plus the green color, the green area I should say, the red area and the green area, then whole of this area will be called as the
morphological cross-sectional area. So bachyo, this is the basic difference between the two. So if we take only the red area, that will be the PCSA, and if I take the red area plus green area, it will be the MCSA. Now coming back to the topic, so ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ that will be the PCSA. ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ we have the MCSA. It is the morphological cross-sectional area. Now, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? This is a very important question. So, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ physiological cross-sectional area ਹੈਗਾ. So, if you have more of the fascicles, more of the fibers in the muscle, then it can generate more of the tensile force. That simply means, I'm not putting a proportional sign over here, I'm just putting is equal to. That refers to that more the physiological cross-sectional area of the muscle, more is the tensile force generation. So, जिन्ना muscle broad ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, so ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ important ਹੈ. Suppose I take this particular part and I pull this part into just like this. Now it is broader. Okay? Now, if it is broader, what will happen? The number of the muscle fibers, small muscle fibers, I'm just making a muscle fiber. Suppose these are the black dots are the muscle fibers. Now, if the area is increasing, more of the fibers can be present in a single fascicle. So, if you have more of the fibers, there can be more active component that refers to more tensile force generation. So, ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਵਧੇਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈ, width of the muscle, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. So, if I take the next criteria, suppose I increase the length of the muscle. I'm not increasing the width of the muscle. ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So what will happen? Will it increase the physiological cross-sectional area? I'm just making a diagram. Just see. So, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? I'm just making a muscle. Suppose this is an optimum muscle, and now we have a longer muscle than the first one. So if this is the first muscle, number 1, this is the muscle number 2, and now I make a muscle which is of the same length to number 2, but it is wider than it. So I am making the muscle number 3.
as wider than the 2, so what will happen? Now you tell me that if I take the tensile force into account, will it be more in 3, 1 or 2? So actually here the tensile force will be maximum in muscle number 3. So it will be producing maximum of the tensile force because it is having the largest physiological cross-sectional area. After this, we have the muscle number 2 and muscle number 1. So both of these muscles, they are of equal width, but they are of different lengths. Now this is very important thing. So ਹੁਣ comparison ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? In between the muscle number 1 and the muscle number 2. So length different ਹੈ, width same ਹੈ. So ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ force production ਹੋਏਗੀ, that will be 1 is equal to 2. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲ ਸੇਮ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮਸਲ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ TS ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ PCSA ਸੇਮ ਹੈ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥ of the muscle doesn't matter at all in the production of the tensile force, पर width ये करती है, so the width will increase the tensile force generation if the physiological cross sectional area increases. So जिद्दां width ਵਧੇਗੀ उद्दां ही PCSA and MCSA ਵਧਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ tensile force generation ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। So wider the muscle, more of the tensile force it can produce. So length of the muscle doesn't help at all in producing more tensile forces. So ਬੱਚਿਓ ਇਸ topic ਦੇ ਵਿੱਚ I'm just giving you the concept of the cross-sectional areas and the effect of the cross-sectional areas on the tensile force generation. ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ concept ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ length of the muscle ਦਾ ਕੀ effect ਹੁੰਦਾ on the production of the tensile force. I hope you are clear.